The armed forces of the Russian Federation and Ukraine reported the updates from front line. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 542 days. In Kupiansk direction, the Zapad group of Russian forces repelled 4 attacks and counter-attacks of assault detachments from the 14th, 32nd, 44th Mechanized and 95th Air Assault Brigades of the Armed Forces of Ukraine close to Novosyolovskoye, Lugansk People's Republic, Sinkovka and Yurikishche-Mankovka, Kharkov region. Over 130 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, and 2 US-made M109 Paladin self-propelled artillery systems have been eliminated in this direction during the day, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. In Donetsk direction, the Yug group of forces in close cooperation with aviation and artillery has successfully repelled 5 enemy attacks close to Andreevka, Veseloye, Krasnogorovka, and Nevelskoye, Donetsk People's Republic, over the past 24 hours. In addition, ammunition depots of the 24th Mechanized and 79th Air Assault Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been hit close to Torets and Novomihailivka, Donetsk People's Republic. The enemy losses amounted to up to 400 Ukrainian troops killed and wounded, 14 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 1 D-20 howitzer. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have inflicted fire damage on enemy manpower and hardware in 139 areas in the past 24 hours. A forward command post of the 10th Army Corps was destroyed near Orhov, Zaporizhzhia region. An AFU's ammunition depot was annihilated close to Goloskov, Khmelnytsky region, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. Russia air defense facilities have shot down 23 unmanned aerial vehicles in front line. Ukrainian channels report 3 powerful explosions in Chernihiv. Earlier, an air alert was announced in the region due to the danger of missile strikes. Chernihiv local authorities have confirmed a missile attack on the city. A hit in the center is announced. As of 11 p.m. local time, the number of wounded in the Russian missile attack on Chernihiv has risen to 144 people, including 15 children and 15 police officers, the national police reported. The attack killed 7 people. As of 11 p.m. local time, the number of wounded in the Russian missile attack on Chernihiv has risen to 144 people, including 15 children and 15 police officers, the national police reported. The attack killed 7 people. President Volodymyr Zelenskiy said the missile strike impacted Chernihiv's Central Square, Polytechnic Institute, and theater. Here's what it means to be neighbors with a terrorist state. Here's what we are uniting the entire world against, President Volodymyr Zelensky wrote on Telegram. Presumably, the strike was delivered by an Iskander-M ballistic missile. The blow in the Chernihiv region was delivered on the building of the drama theater, where at that moment, with the support of the Chernihiv Regional Military Administration, a presentation of Ukrainian UAV manufacturers, representatives of flight schools and the military took place. Interestingly, the presentation was promised to be held in a safe place, the exact address of which was reported only 4 hours before the event. According to RIA Novosti Russia media outlet, the organizers of the drone exhibition at the Chernigov Drama Theater urged participants to come there in civilian clothes in order to divert suspicion from the event as a military goal. Video of a missile attack on the exhibition of drones in the Chernihiv Drama Theater from one of the surveillance cameras.
the armed forces of Ukraine continue to launch counter-strike against Russia. According to General Staff of Ukraine's armed forces, during the past day, the aviation of the Ukraine Defense Forces made 10 strikes on areas where the enemy's personnel, weapons and military equipment are concentrated, and 1 strike on the enemy's anti-aircraft missile complex. Units of Ukraine missile troops and artillery struck 2 areas of concentration of personnel, weapons and military equipment of the enemy, 4 artillery means in firing positions, 2 control points and 2 radio-electronic warfare stations of the enemy. Russia suffered more than 100 casualties in the last 24 hours. Colonel General Alexander Zelenskiy, the commander of Ukraine ground forces, shows footage of destroying enemy equipment in front line. Bakhmut direction. A successful joint hunt was organized by aerial scouts of the 30th OMBR, Command Viloy, and FPV kamikaze pilots of one of the units, General Zelenskiy wrote in his telegram August 19. In 6 hours, FPV drones, which corrected the eyes of the 30th Brigade, hit 5 units of enemy equipment, 2 D-20 guns, 1 D-30, Strela air defense system and cameras. The armed forces of Ukraine reported on August 19 that Russia had lost 257,010 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022. This number includes 500 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, Russia has also lost 4,340 tanks, 8,423 armored fighting vehicles, 5,212 artillery systems, 714 multiple launch rocket systems, 486 air defense systems, 315 airplanes, 316 helicopters, 4,286 drones, 18 boats, 7,665 vehicles and fuel tanks and 785 special equipment. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, August 19 said, in total the armed forces of Ukraine have been losing 461 airplanes and 246 helicopters, 5,854 unmanned aerial vehicles, 431 air defense missile systems, 11,387 tanks and other armored combat vehicles, 1,144 combat vehicles equipped with MRLS, 5,940 field artillery cannons and mortars, as well as 12,319 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation.
Дорогі українці, українки, сьогодні весь день працюємо в Швеції, зараз завершуємо день в Стокгольмі. Зброя для наших воїнів – це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка CV-90, класні машини. Саме те, що потрібно на фронті, не лише постачання від партнерів, хоча його прискорюємо, але й виробництво в Україні. Наше виробництво, нове виробництво. Є домовленості зі Швецією про виготовлення CV-90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо. Друге – це арчери для наших артилерістів. Вже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні. Третє – сучасна авіація. Дуже стараємось збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений, ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо гріпенів, класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком, перемовини за перемовинами, ми наближаємось до того, щоб гріпени з'явились у нашому небі. Сьогодні говорив, зокрема, про це із паном прем'єр-міністром Швеції, з представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб. Працюємо над початком етапу із тренуванням наших хлопців на гріпенах. Деталі ми обговоримо. Була сьогодні хороша і змістовна аудієнція у короля Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією. Був у них разом з Оленою. Вдячний за підтримку України і наших людей. Вдячний за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз. Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному і кожній в світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, 7 людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка звали Софія, 6 років. Було мої співчуття рідним. Поранених, травмованих 144, серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. І це в свято Преображення Господнього, православне свято. Рятувальну операцію загалом проводило 140 людей, медики, екстренка, військові, місцева влада, всі допомагали. Дякую кожній, хто рятував життя дітям, дорослим, усім. Особливо відзначу фельдшерів екстренки Людмилу Копиш та В'ячеслава Горгоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь. Слава усім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні!